didn't get hit like a really take. I give a child to twice, I want to tell it cheeky. Ntate Mogolo as a slave, that's why I para the chain. This ain't no regular drip, but Tsoro get me. Check out the drippy checky, check out my drippy checky, check out the drippy checky, check out the drippy checky, check out my drippy checky, check out the drippy checky, check out the drippy checky, check out my drippy checky, check out the drippy checky, check out the drippy checky, check out my drippy checky, check out the drippy checky, check out the This is a classic. 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 You are now tuned into Classic Podcast with Flazer, aka Mr. Tsotsi with Klass, aka the only DJ who can f***ing rap. It's your boy Flazer, the motherfucking DJ, the only DJ who can fucking rap, aka Moeladilotlhoko, aka Mr. Classic Podcast. You know how it goes, man. Another yet dope. Salele matlile ororile. I get to introduce the world knows them, Botswana knows them, Gaborone knows them, social media knows them. Why it's this episode, Rishutela Modineste, you know, like I always say, man, how about great food, great vibes every Friday. Raboreleha, Classic Fridays, Raborel Modineste, come through to Jamana Telerona, starting from 6 up until 12 midnight. So come through to Jamana Telerona. This episode is strictly, proudly sponsored by Simply Pub and Grill out in Mudipane. So surrounding areas, Mudipane, Trokweng, Wotle, Muchudi, Kobo Motaso, Tamayang, Leko Simply Pub, Lego Jamana Tete. And you know, how about the dope ass niggas, man? Go to Malapo Crossing to Lee's Corners out there. And today, Kapis we get to reveal in Game City. So make sure if you want dope clothes, go to Trouville, go Game City. La batla go installa ngwana go moriri hela. Sama we go to reveal ba go bakanyetsa. Yeah, man. Thank you so much for tuning in. Welcome to Classic Podcast. And then I reached out drop episode last week. Technical issues, man. Hey, Pixel, when I meet the card. Pixel and I meet the card. She win the card. But anyway, man, let me introduce my guest, the General Lehoko Motaso Kasibi. Yeah, man. What's up, Papa? Getting. What I reach like I was saying, Pixel was chewing the card. I think some things happen for a reason. Yeah. Content theory is hurting the classicals today. I think this time really more entertaining news, more vibes, jalo. Introduce yourself. But on Treasure Motaso General, Tinton Yon Tioye Nyong, Treasure Motaso General. Tanchen to chin tun 40, Treasure Motaso General. Letekazvi, Lex EE, Amateka, Umetun Keltunu to chain, Son Tanchen, Treasure Motaso General. Hey, I saw it. Given a chance, as they to describe myself, but I'm Flora and Fauna, Treasure Motaso General. I am Baobab, the tree whose roots are no day with us. The thorn that makes the flower unpleasant. The cactus that fed the stray locust in the desert.
I'm the wind that blows away trees which do not bow down to forces of nature. The dinosaur that rejected extinction. Tango boy! Motaso General. What that introduction? Ako mpolele general. Hirlo hire introduction e. Ono unzo re tsatsa ke hetsa go ikrema le. No, I didn't have to cram it because I was using my experiences to describe myself. I describe myself using things I experienced, overcame, and succeeded in. Tota yone e telle ka tlala 74 pages, 72 pages was scribbler. Because lena le ngwe le lengwe le na le meaning le history. But I can't go in depth because batho ba na le short memory unlike me. So that's why le lona bona no nka le botsa gore ne ke re ke mang lo ga kologela Motaso. The dinosaur e ga nneng go swa. Yes, that's correct. Khomo ke sky. Ke se Cantone. What's secondone? Cantonese language. It is a language spoken in some areas in China. Senali a mix of Japanese mote. Yone tintsonye. They carry heavy meanings. You'd faint if I was to tell you. But anyway, this episode, ga ke batle nna ka re ke a go interview. A lot of people know you already. You've been to, Junior podcast. Hey, I've been there. You get. Ke worry the level of professionalism here is different. It's gore ke tswa le ipeka le tsolo golo. I've been to many, but I think you o ka ro mo tshwanile hatse a lebella gore what's the gap? I feel a gap. Yeah. That is why gona no ke ata ke le khala di go kakala ga o feel ko kaili tsa kwa ke khwamello. O dragon. Drakaras. So it's a Game of Thrones. Like I was saying, I got interview and I just, the ordinary interview whereby I just interview a lot of people. You get, I want you to drive this episode. The classic viewers, so I just want us to engage in, certain topics, personally, even, in general. So the first topic, the relationship later. And you are a married man, a young married man for that matter. So take us through that your journey ya lenyalo, because ke tsa ke re batho ba le bantsi ba batla go itse gone gore go ntse ka lenyalo so far so good. Ka ha ke bona nka teng so go ntse nyala go nyala later ka nna ise re nyala. Go nyala go batla go nyala motho e leng gore there is room gareng ga lona gore you can still love her again and have the same energy. You need to find someone who you can fall in love with many times. So in go bueng jalo ke rela gore o ska attract wa ke so se leng gore attraction a thing it will be valid in the next 2.5 years. For example, how attract wa ke di hips batho ba puncher batho ba puncher a tsora di hips ra tsa go station no to hetsa ba ka khona tsa go station ne ke tsa gore ra tsa go theke ke ra mo Botswana display queen tsa mo Botswana di tshone di lebo kwa ka di estrope tsa go te ba mo level ne go di mai di demionyana kana isa sentene ha go santene we ba isetso tsa wa dinepe go pale stage sa Mandela so go re nelwa sepela se se botlhale. But still, getting back to the issue, you need to find someone you can fall in love with over and over again. Someone who is with the Bluetooth. Ready to pair. Yes, as in you pair with that person emotionally, your souls get easily connected. Even in times of a disaster, when you are facing obstacles and problems, you still have to come back and say, I was wrong. I was wrong. You need to understand the one thing about marriages. It is not a
a walk in a park. It's Yeah. different from relationships. You need to be fully prepared for the journey. But ke feel gore go ka nna le ngwana go bokete go feta marriage. Oh, Ke lebile the way I'm cruising nicely. O ka re ke mo water sliding ke rela hela yana wa bona. But with people who have children, I'm always seeing problems one after the other. I pray they find healing. I yeah, pray no, true. Facts. do this me. And lelo na ke encourage gore you are not growing any younger, you should get married. Go no lwala majita ha o lwala ba tsona ba re ao ha ba tsena ka chachi o mone na o mo wa tsama go le ku sala ke mo kalemela monyano lo wa ko Cloud9 Borran tlogele. I got this. everything is under control. I'm cruising nicely. But ngwana o tla le Motaso. O ira ngwana le kana ona ngwana. ha ke married le tla bona kan. Tota re ta bona ka maela hela. Nko e ruri. No, I don't think nko ya go ka ruga. Nko tse di ruga ke tsa batho ba beng ba na le stress. Bana ba sa plan wa sa itse gore o tlhokomela ngwana jang. Wa tsara. Very cravings. Asiraro ba tla ba re a ke ro le tsojile menoto. Di ntse di batla enyano. Wa tsara. It's like When that. I go one. But so far is it good? You are loving it, everything? I'm enjoying every moment. Yeah. I'm happy. And I also have guidance and proper support. Kileboge Rechengeta is always a one call away. He's a counselor, by the way. Shout out to Chengeta, man. Shout out to oh. Gape ke a mo itse le nna nkile ka nna le mathata nyana ntshwara re naka kana gona le sekganye ke utlweletseng jana le jana a ko le ke go baakanya ho jana le jana ba e be ke baakanye is a good guy, very good guy. So wa thusa hale ka experience sa gagwe. Experience sa gagwe, it comes handy. It's not ga se mongwe le mongwe. Gape he's a pure spirit, so ke feel gore having guidance from him, having experienced the both worlds, the love as it grows and as it fades, you can learn a lot from him. I'm happy. How many years in the marriage now? I'm approaching the third year. Total, we are in the third year. We are approaching its final or year 3. You still have a long way. Last deal, we saw one thing. Foundation, your name, mama. The relationship is about 10 years and maybe the fader. It's because there was poor foundation. No, true. So rebuild a foundation. Absence abana to us is an advantage. Or reach and something. Yo, I'm doing this for the sake of Bana. No, we are exploring life as we should, and I'm enjoying every bit of it. Yeah, no, true. The marriage na go tseng di fail. Di failiswa ke go se ke go reveal dio tse dingwe. Ba bona ke a utlhelela gore ke tsene mo marriageng ha ke a bolella Motaso gore kana go halene ke na le ngwana kana ne ke na le sekoloto sa 100,000 kana ne ke na le sennane wa bona. I don't think dio tso ke tsone tse di faidisang marriage. Marriage nna le motho a me re dumelana gore we are imperfect and we are going to exploit our imperfections. Re batho ba ba se imperfect, we are going to allow ourselves to make mistakes. The most important thing is a rectification of those mistakes. Re kono admita di phoso tsa rona re di baakanya ha re sa khone ke gone bothata bo leng teng. Yeah, no, true. Ha ra motho re ke na le sekoloto sa 100,000 ha go botsa gore what was your plan towards paying it a bosena story ke gone go ngo ka tlogelwa. Ngile ka bona mosadi o mongwe a duedisa monna rente ka ntintu ke ya usually we tsoro go dira keng o bona matshelo a tsholwa mo ga borone. Mosadi ha o tlo mmana a manifesta bophologolo go mo ke ka re ke bophologolo we ba kila goa we ba kila rala dikgwetlo ya nong a le vengeful. Basadi ke batho ba ileng gore o tshwanetse o make sure gape another thing o raise a beautiful point. O make sure gore whoever you are marrying or settling with ga na trauma epe
in the past relationship Yeah. tsa le mo tsone, because how you tshela lene wa go nna punching back ya gago. Yeah. Go ka nna ska go betse ka gore But emotional. but they will destroy you. So it's important gore o nne le motho e leng gore o fodile ha ile gore o kila o tla botlhoko. Ibile lwena o nnile le experience ya go dira phoso o bo bona gore o react yang towards di phoso tsa go. Don't just say I'm ready to marry, let me marry. It shouldn't come like that. It should be a decision that you calculate. Lovely. Yeah. Love. Yeah, true. o ile tsa go bona manganyetse hela wa tsala gago Kana mo social media wa se le social ditela media yalo music. o re ke batla go bona motho a nyetse wa itse. A ke na ditsala ke tlebe ke la ke tsa kere ke na le ditsala, but motho ke letsang go mmana nyetse wa celebrity na ke itse di celebrity tsa botswana, but ke sho bone ba nkitse o ba botsa gore Motaso ke mang. Nna ke ba itse guys, ne ke le ditso bona henye na nyetse henye na nyetse. Yeah. Mm, Yeah, congrats. Big up. Congrats. And the way he did it was very beautiful. Yeah. No, majita a nyala, majita a sola, majita a nna le bana. Ke bone BJ bile ne last episode a bua gore o na le ngwana. Abutu. Wa botu. Wa botu la ka ba ruta bana ka le mela BJB ka le mela BJB. Akira TP. Au A re ke no mampeo Peo. A ke re da ke team. Akira TP. nya BJB kana o itse gore go na le batho ba ba nnang batho ba bangwe na di multi-millionaire ba bangwe na di multi-baby daddy na le baby mama kwa loka ha go batli yalo and one other thing that you should avoid ke gone gore ke gore ha o se tsu dirile ngwana it's okay re tlhaloganya mo botswana gore go common gore baby mama le baby daddy first timers they are likely to separate, but don't make it a habit or one rota. Yeah, no, true. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't do that. It's not okay. No, he was another thing. He was a go itumeletse gore ke mmotsa ka wena ke re so what's your take on Motaso ba bua gore eish braile ke rata mo go maswe o kila nthusa nako a gate mo atla ko tlokweng a ba mpha 4000 tele cash le ma 200 o bua nnete nna tota ke motho e leng gore ke tle ke thomoge pelo ke lebile situation from a distance ke re tsa wa bona so I was there for him. That is why ke mo gakolla gona nong gore no, you are now channeling the wrong route kana bona o gononna a serial baby date how about yalo one at a time. You have to reflect on every decision and you have to reflect. Ha ke tsora wetse tlhoko gore di convict di boela toronkong corner to corner. Yeah, no, true. The reason why the convict di boela toronkong corner to corner is because they find comfort within those walls. So le go nna ntse rota le go no tlo feel tsona comfortable e bona le di baby mama tse dintsi o nna ni keno e bo sa kgone build a legacy send mo botsholong. Your legacy matters. Ga ro tsele o gonne le se rodumo so se tlogelang ha o tsama because eventually we will go. Yeah, no, true. Speaking of, you know, the baby daddies and baby mama dramas, there's a guy who killing ka bona o bua ka ene Ted Mosweu and o kile a trenda thata o bua ka ene gore you know ga ta ha tlhokomeleng a e shwaitse kana o itse gore phoso engwe tone batho ba idirang keng ke tle ke advice batho ke re before o skala la ke no but o skala la ke no pa ska re ke batlo rote bo re tla ke phamole mo go gaufi. I think phoso ya thede ke gore o ila ja rota ha he tsorte bar fuck no not that one. I think that is the issue. Yeah, no go se go dira getsi ha gona gore o ka reng o na tshwantse o acknowledge. But most people ba ileng gore ba khaogana le di baby mama tsa bone, they are ashamed of them. Nka se re BJB because for sure second baby mama ga isela. Most of them ela bone ela gontse yalo wa bona. They are always like that. So Teddy on tlhomela pelo later because family is immodest the more. I know why kakafalla.
ha ka nna serious o ka ya toronkong for defilement because we misitse ngwana o labala from 2 a le 15 years fuck man Hey, man. o na le 15 years ngwana o 5 ngwana a Tiido 5 ke gore ngwana a Tiido o na le ngwana o feta lenyalo la ka go tshela imagine so ngwana o 5 years o bala 1 so those screenshots ono di sendelwa ke baby mama ya ga Teddy a buta go baby mama ne a buta go baby mama letse ko nna na kana ke rabu ipelego ka ela tlho ke rabu ipelego ga batho ba na le batho ba ba kolota go lelwa ko nna baby daddy ga no tlhokomela ngwana go lelwa ko nna eng ke kubia ko tirong ka gore ke ga no fa manager le go lelwa ko nna di o tsotse ka go ba mathata a batho wa o ya ka go ba mo go nna ja solve so ke ne ka bua le Tiido sentle ne le leitake ne ke motsere ke mail ha to ka ka ile gore ke a mo godisa I'm building a friend but kana ha o ka kana le tsala le motho e leng gore o di phoso dintsi mme a sa batlo di baka facts true kantele le nna ka re wa rotloetsa or you are like that so that was the problem but I hope o tla gola hela mo tlhaloganyong ba dira se se tlhamaletseng Ted o ngwana ipone diphoso e dirwa ke motho bile phoso e bankangwa ke motho so ipakanye especially that mo social media platform go rotloetsa bana ba bangwe gore go o tsamaya o rote botsa mahelo ka ra wa dira sepe o tshwanetse yo sutla o tlhokomele ba tshwanetse o tlhokomela bana ene khanya teng ke o mboloketse khanya teng ha patlo go tla go Tiido rile a ke re nna ne ke mora ke ra banyana ke re lambom Tiido ha rota wa sia mutimele fu so khanya teng ne sa sitwele lena re kana wa nkitse gore ha ke bua batho ba kone tiro ka ra ba nkutlwe mare behind closed doors they do as I instructed them go le khanyengwe the funny issue ke bone post engwe maloba was it last week I think it was last week on Facebook yone khanyone ya di drama e batho ba ba siamba motho na kwa ile ke tlebe ke have sex le ngwanyana ha ke have sex le ngwanyana ke a morotela ebe ke itse ke morotetse ebe phakela re tsoga ke mo jele boloto yalo ebe ke mora ke re tsaya 100 pula no tsa 100 pula ke wa di morning after wena o wa go reka 6 pack ha ke tsa go wa go reka 6 pack o bontara no nna ke pregnant nna mme ke go netse madi ke re tsa we go imisa go mo gore o ska tla wa nna le ngwana so tsaya o go reka di morning after wena o bole motho a mme o botsa mo ba go phatloa so khanyete ne e buela mo gore ha go ntsalo a ke molato kana ga se molato a ka mosongwanyana gona go hold accountable nna ke sa tlhokomele ngwana kana ja mme nna ke monetse madi ke mara ke ra I'm not ready tsaya we go reka di morning after what's your take on that speaking for both sides o le motho a my take on the situation ke gore borre le tshwanetse o tlhaloganya gore molao wa Botswana ga o favor borre gona nong ha o ka thunsa monyana mpa matsana mo police o tla wa ka tswa wa shatswa o tswa kwa ba go gatile di cons ka di rifitsele tse nnang di phatsi matsele mare ha monyana ka go tlape borra ke tlapilwe ke monyana wa go tshego wa go o le monna le kana wa tsena ne monna wa tsara go to le monna o le kana ba o tsara gore wena o re o bitse Nyawo monna take it so in that instance ka nyone ya gore monyane ba tsere a ga no tsa di morning after hela ngwana le tengele wa go o tlamego mo tlhokomela but gantsi banyana ke batho ba seng botlhale ditlhaloganyo tsa bone o ka re di operate ka 25% go na le monyane wa kanyang gore o ka keepa monna ka ngwana wa bona we ba le go tere ba le mogile potential la ga no true so banyana ke batho ba seng botlhale go no reng e ra itse gore na le monyane ba re no the best pussy will win ka nya gore ya go e best kana mongwe le mongwe o ipana le montlo ga isa ba botse o ipana le monato ga isa ba botse o ka re wa itse the best pussy ya mo tse di dira kala wa bona so banyana ba ileng gore ba tlebe ba keepa ngwana ntse motho a supile gore I'm not ready I don't know
Me kana basadi bone tse ba hanta lights. Mosadi eno batla go nyala the best man that she loves. Ya no ta irang o mimisa go rata no sa mate. A ntse ngwana. O bona kanyena ya multi baby daddy. Ke so se leng gore se girls need to understand. Ke tle ke re batho ke re nna ke fila gore go risk go nna le ngwana go na le go nyala. Because ngwana ke se nna la ruri. True. Banyana ba tlhaloganye sengwe tla ke le tlhalosetse nna kana ke tlhalefile go le hitisa lotlhe. Monyana ha nna le ngwana. The reason why the baby mama tse dingwe di le dramatic ke gore she hates you. O wa go blame o feel gore o responsible as to why now other guys can't see her the same because the boobs are no longer pointing, they have dropped. You see, she blames you, she's angry at you that now but bane ke gore after ngwana tsena nna amon wa motlela gore fuck wa realize gore I'm no longer having those freedom. Ha ba bangwe ba tswa ke bone mongwe ko Cloud9 a sendetse a diretse video call a tshwere ngwana re lebile shande that's right. Wa bona di ka tsonetse ke tsonetse di tenang di baby mama gore ba heletse ba nna the way ba ntseng ka teng. But me hela ngwana ile ba go personally ke feel gore take responsibility whether o feel monyana morning after pill or what. Not personally, if I was to have sex, I'd look at whoever I'm planning on having sex with. There are risks involved. Facts, true. If I get STIs from this person, will it be worth it? If she happens to become a baby mama, will I take responsibility? Yeah. Will I be okay with fathering that child? And having her as the mother of my child. If not, don't do it. Don't do it, guys. Halat on you cannot tell without sex, guys. I kaki. You can. You can like generally. Like you bolelle sengwe. Ne mona bitse sex uri mona. Like you bolelle sengwe. O bona na during there was a time in COVID ha le ka di lockdown. I went through a lot. And I gave myself time caring, no relationships, no whatsoever. Let me focus on myself. That's the moment I found myself. Because you are all over the place having sex. Don't ease down. We penago. How can 9 months old single? Not necessarily single person, but to upstate. Magnificent. My life changed because of celibacy, being alone in my dark room. That's what. It's as simple as that. But when you can live without sex, but for a certain period of time. Like for 2 days, yeah. Huh? Like for 2 days. Gonna be. No, point da Motaso ke a mo. Gore gona le nako gona go imisa sex wa bona To build, no true. gore o ipakanye mo life kana sex comes with a lot of things. The spirit in hanke le mo gore nako tsenang mo breaking ba sexual ke iphase 3 months ke sa have sex wa tsurudo za go di abulega tse di baya hela tse di baya di abulega Ka sex le male mo touch tana le ene kana sex o le single. wena hela ha o ka imisa sex O le single kana o le mo relationship la o se mo Take a relationship. So sa kantseng ha se partner a go sa kantseng. O kgone re o engage le motho a kantse mathata a gagwe, childhood trauma ya gagwe e be transfer la go wena o bona o nna le setback hela hesitation dio tsa go roa kokota go tswalwa o kojwa jalo. It's because this thing, guys, allow yourself, give yourself time. Lena le potential o kono fikelele gore how ka abstain for 6 months. Podcast day yo gonna le 100,000 subscribers. Facts. Every day. Melelo na go batla le subscriber lotle as a team. Le dira le abstain lotle as a team. Like 3 months gora. Ha re sure. Nya pixele na zo mo gone mabaka.
speaking of, you know, these things to the relationship, it's sexy, you know, there's an issue I think a lot of people by it. A 19-year-old girl, Mobutuana, you know, was arrested for stabbing the boyfriend. He's 37 years old. Had to be robetse. Mfana hanza robetse ngwanyana abantsha tipa and then abamotlhabaka tipa mo molani. So abemfana khona go tabusetswa hospital and luckily he's still alive. So far but what I know right now so you are the relationship in Motaso. What's happening? A 19-year-old girl, 37-year-old man, 18 years difference, boy. Yeah. Okay. Naka ke bone ka moso mabane. Ke tla le tlhalosetsa a clear picture of what is happening. The economy is bad. People are no longer dating for love. They are dating as a career, for survival. So that is why how we have on greener pastures. Onna le letso gore ke announce yang kwana gore ke promote le ke bone go go botoka ke sa tlhokelele security ke le police ba bona so ha dikakanyo tsone tsa go bola tsena di tliswa ke all those things ha gongwe gape o itlelele gore family di koba dikhutswane and ba ratile motho because o batlisetsa 10 kg ya ditapole. They don't understand how you are well emotionally connected to that person. If you enjoy spending time with that person, havana sepe se ba se batlang ke goreng se what they want they shall get. So that is the problem. And then as for bana ba 19 ba ileng go ruhikela a tlhabile motho ka thipa ke blame ale the education system. Bana people are not educated ke gore ene ha tlaba motho na fila gore wa escape ana sa itse gore wa itaya wa bona she's tying herself to the situation. They are not smart. I think Batswana should be taught gonne le lesson from the Genesis go standard 1 kwa tsa psychology eseng guidance and counseling. Psychology ba rutwe go tshela le batho which ke fila gore ga ba itse Batswana ga ba itse they don't know how to live with people. Batsadi bone go no Motaso ba tsana ha kae go batsadi ba na le input e ntsi because kana re tsela mo batho ba bogologolo ga ba rutega as opposed to ba gompeng that's why bana puso e change less because o ka re ba kile ba attendanyana from 1 to from 5 wa bona but ba bogologolo ne go le bede ba itseela gore monno o letlelesa gore a betsa mosadi. So she's defenseless on the situation. She can't say anything. She can't propose, and that was the situation. Elong gore ba le ka go tsenya mo baneng ba feeling tshedimoso gore no you can defend yourself against this. You can do this and that. Another thing ke gore emotional intelligence a batho go tlase. That's why ba reacta e ba kanya ba hetso react. I want to disagree with you. How can Munyano Loganano Usanta feel gore stabbing that guy was the best decision to make? I'll disagree. She did it and thought about it. Now she's regretting. Very. Now she's le bana ko borra ko libereke le dire madi le ska sa ba banka na lona kana le sa ba banka na ba lona ko ba batla madi ha kana ba rona gore ba demanda so tle bo lebile gore 15 ga isa itse sepe ka dithebe ha o monetse 100 bulo webo o mo tlatsitse pelo ha monetse 200 go no mo tsentse ka heaven so you get that you want that fat go re feel gore she's fine she's comfortable affordable gape mileage wa le fokolone ga o ko dimo me kana mileage o kono se konne ko dimo me go hitile tlo hale no kono se go ntsa Motaso ke go bolelle nnete ke le Flazer e be ke ratana le monkanane me se tsa bone dikgwetlo tse di seng kana ka sepe mo botshelo 1 rent car 2 bana 3 ko lapeng 4 dijo 5 outfit di go tshela hela 6
go nna monte ke batla go le eno batla go bona so ha ke a go calculate madia ke kgaogana le madi le leng gore school fees sa ngwana ba ke tsa ke re Motaso a siwang banka ne ba rona ra bo 5 years difference at least ke mong kana ga wena because basadi tsa bo di gola they mature faster than us I'm 1 year older than my wife so ka mantswe a mangwe ra ha re buisetse hoteli ke bonela gore a le foko ne ba ka nyeleng tengki ena re go tsimologo nya interview en ka le tlhalosetsa gore you need to find someone who compatible le batho dio tsontshong di bua ke dio tso sa di batleng ha batho motho e leng gore over experience do too demanding wa bona find someone who's like that ona le batho ba leng gore they are your age mates they spend much of their time building their lives that they have no experience ya di relationship what's up find that person let's get cover umana santsona le single ona le o santso le single ona le opportunity ya gore o batle batlo tsomo o tlo bona you find the right person mathata ba re ba batang ga ba re bate ba re batang ga re ba bate ba le batla ba sa le batleng bao ba tlo le ba tlo le ba ke re batho ke re I was once all alone and all by myself, but now people flood after me like lost puppies. This is because when you establish yourself, una se mamang. How so koleka si? No true. How so koleka si? Ke go no tswa hela yana ke a go maititsong ke tsentse 5,000 mo pateng e be ke ba ntse ke tshwere 6,000 ba bang ba Motaso tsa go reka nna wa bona. True. Build yourself. When you focus on building yourself, you become invincible. The reason why the richer keep getting richer is because of that process ya go build. No when not le bo sa amogele sepe bo batla gore o nne le banyana ba le 3 ba sa bereki jang make it make sense. Another thing se ke batlang gore re se bua re se dumalane nna le lona ke gore let's ka acta o ka re literally di baby mama favor ka go jola le bona. As much as someone has fucked you over ile motho wa mme no moratilo le genuine ka ene o khono diragala motho wa mme gore le ene e ba heletsa tshula ngwana motsholela motho e leng gore ke motho o sele so don't gauge gore nya yo ke baby mama give people a fair chance mo botsolong ke dumela mo gore motho a fiwe chance a error a commit error a punish you on error not on assumption or their potential to make errors go easy on yourselves. Ebile wait see kana ngile ka sotlwa ke mojolo guys wena nga go le ka bo 2019 yana banyana ba tesha da o ruwa nya miki winne mong kantelo bana anaconda ko tlase kwa BMW e matla a ntsenyana e mo emise ha santse ruwa mo latela o tla ka maraponyana le madombi o kopana le na jana ndosi ebile a sa go lebe sentle a sa go o ka rwa monkele ke ne ka tlalwa ke thinking ya gore you know what maybe I should just find myself a spa girl elong gore o apa di chips ko spa ki settle for you see ke tso mo tse dintsi until ke realize gore you know what they may be in that situation but mindset tsa bone di different nkile ka ya tlabole later ke rile re ntse re le ko later ka Hennis monyana e tsore Hennis ya re connect ya VSOP Remy Mati ha re tsane tsore ro dropa ngwana kwa bone ke rona ba ka di church kantele mo gravile one room nyana motho ba fulo go tsena mo room re later ka he to spend 2,800 mo ene ke re no morara go bontsha Instagram ya go morare ane ha ke halona kana matsatsa teng ba posta dinepe ba le ko seng kwa bone ba isone ko sentine ha ke re go Mandela. And another thing ke gore di sugar daddy tsena di tlhokomela di sugar baby tsa bone go na le bana ba bone ba nnete true so dio tsa mjolo ra o ka se di solve tota mojolo ha ona formula ra gore hela ha o winne just be glad. No, mjolo na le formula. Establish yourself, love yourself, you'll settle for who loves you.
It's as simple as that. Ya gore mojola ona formula. You need to understand people. Kana mathata a lona ke gore le nopeng guys, le nopeng le nna le tabogetse go jana le batho hela. O bona ka ha nna ke ntseng ka teng. Ke emotional ke ka re I'm a male with a female heart wa bona. I don't give out myself easily like that. Ke gore la o ka re tsa le foko le pinki ke le ka no. A ke sa batla ke batho wa bona. Ke go bolela nnete wa bona. Na ke tsoswe ke le foko. I need to be emotionally connected to you before I can engage in any activity with you. Because the absence of emotional connection ke one dirang gore o nna le di-setback tse di unnecessary. Ke gore ke studisitse risk reward deeply. I know what's worth it, what's not. So batantsa ra gona motho bone ba bomme ba ke ba te go te go gena ba re Motaso tsale go kokele o bona gore first of all, o diranya lo tshwanetse ipotsa gore why did I marry at a young age? Kana o ka tlaloganya batho ba le bantsi ba banyalang ba le batona ke gore banyala ba bona gore shit o e ba kila wa ka sukiri go ngare a phantsa go ngwala go spatela 2 weeks go se no mo checkeng ba re ke tlhokana le motho nka mang ha gora ha ke tembola but I was young and I still am young. I can remarry. But I chose to marry young because ke ne ke establish it ke batle motho o establish it le. It's as simple as that. So ha motho a tla rong ofara le foko nna ke sharp guys. Ke sharp whether o ntse yang o yang ke batla go no respect a baby girl. O itse gore no matter how beautiful you are, she comes first. I'll choose her in a million years over you. Le kopane kae Motaso le Maela? Ha hala pengile gona. Ha bona ke ha robotong ye. It's like 100 meters. But ha ke a kopana le ene gona. The thing is ke likile mojolo a ga borone guys. Ke ka tswa ke le di monyane ka dingwaga but experience ke go ile. So I realized that this is an accident. Ke wele ko la peng ke o thusa sentle. What's up bola? And speaking of which, kana no la le kganyone ya ka ntse re bua kante earlier on we were talking gore kana batho ba bomme tle le ba ka nyo ka re ngondo tsa bone ke 25% go nyenyane mama. There was an issue in South Africa whereby a lady went on a date. Ile gore ko ta gitse re kopana le motho a teng ke motho a mme from South Africa, and then gore re nantsa bua le ene motho a ntse a bua le ene. So she decided to give it a try. Gore no a re kopane. So kopana na ne ile gore they are going out on a date. So before she went to that guy, apparently she sent her friends a text message. Are gale ka bona ke sa reply in an hour. So that happened. She was operating at 75% that one. She was here. She was lit. So that happened. An hour passed, 2 hours, whole day. So the tsala dia mo tshwara phone ya la khante le phone ya se kgeletse. So kante gora o re bile skebekeng. Only to find out motho wa teng a mo dropa. It was a VW Polo. Pushing her love. A pushetsa kontra koloi. Kante ke ene mmele o. Ibile o bolai. The Baremba forensics, was there a sexual encounter ya nile leon? That one ga ke utlwa, but me ka ha go buiwang ka teng from what I've heard, the video clips ke di bone ke gore the girl, she was fighting for her life. Like how ka ha boneng ka teng antseng ka teng her nails tsone dio tse a ke re go simolla go irwa
you yone report you tshwantse really give out gore kana mme re itlhetse go ntse jana le jana re mo itlhetsa ntsana lana so apparently ka ha re utlwileng ka teng ke gona gore the girl was fighting for her life. So going back to your point, you know, you bua gante lor kana batho ba bo mme le bone ba na le go paritela ke ditlhaloganya tse di kana ha ke blame ba sa di fakganyetsa la. How many girls ba kile ba sa go tlaba mo sa ba itse o botsa male bo o sa ba bolaiwe. That girl ga poso gore a ba kopale motho on Facebook ba tsama ba date ebile lunch for that mat it's in dinner wa tlhaloganya. Yeah no, she's not operating ga poso unthetsi ke dumana le wena ga poso, right? But I feel like gora gore o bone red flag. That's the reason why ana khonne go sendela her friends gore ha ke sa reply in an hour itse gore sengwe se teng gora gore o bone sengwe, maybe just a stranger. Ke dumalana le ena ha re o ka tswa bone sengwe. You know one thing about girls love adventure. That is why bana ba tshwarwa ka ditariyanang ba re ba go bo overseas ba rata adventure ba tlogela bo kaitsadi a bone ba ke ba fa lefoko ka ha next door ba sa le go peka ka BOZA ka. That's the problem with girls ke batho ba seng botlhale mme ba fila gore ba botlhale. Ha ke tsora le ne le followisa story sa mapitsi mo scheme Sam. Yeah. She felt like everything was under control until it wasn't. That's how girls are. Ba mo describe o ka ha ba mo actisitseng ka teng ba super pure mindset wa motho wa mme. She thinks she's smart. O bona na lo ya nolo o khono fitlhelane go tenya mme ka kerekile nando se lefoko le kae e ba re e be go di tsa lefoko e be go loa e ba mo pushe e ba thula e ba. It's possible. It's easy to die than it is to live, because when you live you don't live life beautifully. But any last words to our young sisters out there, even the brothers, just, you know, isobo ke hela like that ka hela advice the sisters, you know, the brothers, in terms of, because when I can see ebile le wena wa bua gore you are cruising nicely. Nka bara hela kere an antelope boost of speed until a lion makes a meal out of it. Ke ile khakulwe ke fang batho ba bo mme ba bo rebe ke bara kere it is only a stubborn fly that follows a corpse to its grave, only to be buried with it. Baba tona ba ntaloganya ba tla kopela. Say it again. Boy. Ba tla kopela. Speaking about, you know, ke batla re tsana mo kganyenyetsa la me. Ne re nganga le ditsala tsa me bone ba ba bonang ha ka khanya ga diba. There's an issue ya ga diba. Diba was poisoned. He was spiked, he was poisoned, you know, food poison, had alcohol poisoning, so no duty. And I just want us to talk about, you know, the whole issue. Mono nantar ki fila hore diba ga ne sentle. Diba how ba Black Label wa, how tsala Hennessy wa, how o ba Margarita wa, how ba Cosmopolitan wa in one day. You get. So homo e gona go na alcohol poisoning. So yana ke mara kere but me ka ha ke utlwang ka teng gongwe no ka tswa spikeilwe bantane me kana go tsedi gore na le go blame batho ba spikeilwe me utlele le gore motho gongwe ha spikeilwe go tlhelele ele ka ha nwang ka teng o simolotse nna jalo leng di bare a re na le go leso. So they were drinking but they was go leso. So na batho ne ba le 4 ele lo abo 5. So gora gore ha bantse ba no ene ba di court a tlhaloganya gape ene na di penalty a rena di penalty o itse ona court o sala mo kana yana mo tsao hellet so a feel re gone ho to gona spike dente so a re ke ba fana ba udele bono go hooding ba feel gore ba mo jala setsa because now he made it out of the hood wa tlhaloganya that's why ba mo spike, that's what he says.
And This interview mo ya rona FM. Yeah, no, going back to Senekile go Sibua ke gore o tshwanetse gore for you to say it could be just a normal alcohol poisoning ya gore mix up jalo o tshwanetse gore be gona le history nyana gore o nano le he has experienced this before because maloba rile ana ba mixa Hennessy ya 250 le netlane e be gona yana but ha ise go nne yalo you cannot blame alcohol poisoning ka tselentseng jalo batho ra ba kotsi batho people are dangerous they do strange things le nna sa se buang ha ke ha go tona aron batho ba hodile le bona go hoding ne khona re ke pheka kolo ya ke be re ke tswa ke ikala matharo tla thubile ka I'm telling you it's just that nna ke afora ne ba ka ska ba nkgone le gona no ba iposa gore how come wa bona that's the thing it lives batho ba ntsalo batho ba na le moa o evil o kono ikela o mongwe ana batla gore a monyeletse backsane lonely e batla check a vaccine na tsala vaccine that's how they do things you never know wa bona gore literally sorted le mauti o mongwe kono ra iketlile le ne ba but I could be the third one who should I take over ba take out mongwe alo ba bantshana Mr. Siphiwe Tsalame o ile spate they found brake fluid. You mentioned the way that in sometimes they use brake fluid because I'm not a medical expert. When you talk of brake fluid, yo lintshwarele go ntsha diphiri. Se se diragetseng ke go se se diragalang ke gore mauti ha ba no sa banyana ko clubong go bo United ko bo notane o kono yo bula koloyela a o komela mo brake fluid nge ba a khotla ka mona e ba tla dikolosa mo molomong wa biriana o tagwa mo bobana ngo tsamaya wa ke go bolela nnete brake fluid o ka re bo ha alcohol le 5% be the 25 wa black out o ipikela o jela metjhe isengwe bo wa borini he said the same thing. No, he did that's what happens. That thing is something else. Haba sabat ke gore le savanele one e ka go black out isa go rono ka rono le case tse 4 it happens ga to mo go tsa mo basadi like he say the main case go police eleng gore mongwe yana ba tsogara I don't know how kitliang gone I don't know wa tsewa wa go jiwa ha etso jiwa ntsa black out ile hela ke re mo go twa melono yona tle bentse le bothito wa go la tlola ko ai o bone banyana ba le nna le ba feta mo le re ba tsena ba sa para maphakela mo le ba pere maybe ba imetso ba to dirisiwa I don't know about this so how a teaspoon you can kill someone like go koma hela yanang e bo dikulo sanang mongwa teng ke gore ha o ka mongwa teng o blenda le mongwa wa bojana no o blenda le mongwa wa bojana ha se gore o dolese o bogadi go rarang ke o service he's right o bogal o a tswa mongwa wa bojalo a ke re bojalo banka ha o se tsono le bojalo ha o dotse dingwa go ga ba kwa nna ntswela biritlhoko o le mo moja wa itse gore gape o le ha o no khalara metlang ga o tsengwe mo bojalong o dukulusa hela mo molomong ya you are gone itse mona majita tla bola ma sister tsa rona itse so ke batla motho o leng gore o dirile ya lo diba re mo rulaganyetse akatswa a shaka because that guy he's good, he's humble o bana batho bangwe when they rise to popularity ba o kono buiwa ka bone they become too full of themselves but he's a cool guy ke mono ko Cloud9 na go le rilo le ba Chandesh e ke rotletsa batsone gore ba support Cloud9 itso rile yano itso rile ka nkile ya ra ya kwa re le 4 umpieno ne ke sa kono gata o ka re diboko mo stopong o le mathata ke bona ba dinestra ba Cloud9 a ke re ba tshwanetse gore ba tle hana gate go na le 6 to something be ba ya kwa gate go tle go yuwa bogananeng after tswa ha re tswela tle go yuwa Cloud9 so ba tla mo dynasty ba iketla ba bana batho ba di corporate individuals ba ba sa yin di clubong ha re ka gana ro
go binwa pina go go binwa pina gante le kompor speaking ka go no gona le khanya e kileng ya trenda maloba a bo Jumatere bo Chokoma enyenyenyenyenye past issues it's fine di diragetse ke tsa ke re di khandi solvilwe enyenyenyenye ke bone gore Jumatere o dropile date ya event 29 tsa November Di 29 tsa November re le go mo stadium your relationship with Ju dog ke a bona gore wa morata tota kana ma ka hanga go bolela nneta o no dume ga ke itse pina go ile one ke itse ya di instrument ha gona pina go ke ro bana batho ba bangwe ba tloditso wa bona ba latitswe ke di kare ba le banyenya ka gore ba bontsi ba di spatala di ka sa sgamantso so se se diragetseng ke goreng I saw him automatically ka blender in lane automatically hela just from seeing him ke ne ke sa retsa music ke mmona hela madi a ka e ba tsamaisana la go like that's how it happens so ha re bua le ka Chokoma le no good guys he say is good with his lyrics there are messages in his song and len ha tsano re bua ka Ju a tlhokomologo ke na le tumelo ntsi ya gore ka di 29 ko stadium sa Molepulo ya re tla ba bona ba performa pine ba e ba share mo ba tswe mo khantse tsa pride you know when you are in the industry pride doesn't save you pride saves those who don't need people to make it in life you can't exercise pride because you don't know what your tomorrow holds fact bona gona no go vira buki jaaka na kile ba bukiwa kana ne go sene event ya se yo mote go bona so go Chokoma and the event we ne bloile e bile le event ba kalagadi ne re tv bogologolo le Kenya ba kalagadi bona gore go dira ge se he was nowhere to be seen ba mmontsha gore o dule bra ya rona o dule na kwa go chaile amogela gore motona o khadla le baby gela ga go le tlhokomele bana le tsomotse dine bona gore gona no how compare the noise ya one man show ya V le ga Ju o go no bona gore ya Ju ina le traction ya V ha ina audience ke gore V wa re bora betso o rata V na his music I respect his hustle. His music. I respect his music. I respect his hustle. His work ethic. I respect it. O wana work ethic ya V. Nka tshwantsanya le Makula. V o na le mowa wa Bukula. Le maka le tsaba V lo na le ba tlo mmolela. But it's fine. Na ke ra ke motsabe. So V o na le mowa wa Bukula. He's an opportunist. He doesn't engage where he doesn't yield. It's as simple as that. Podcast Ramolope. But it's fine. I don't think lo engage in a 1 hour conversation meaningful. Ke tla tlole ba podcast ati. Ke le ko bona. Le tlebele le batho bantla. Go baletswe di lecture tsa lo tsa ko GUC. E be le khona 1 hour conversation le V. Jang. I don't know. You're the podcast there. Life. No, go give you review na di post every artist, especially when how katsana mo priming. Nya V as artist. Udule V. V na le mo priming re le ko primary. Gona no. No, I don't go give you di post tsa di artist tsa kwano. Artist ela ha etsana mo priming kwano. It similar gonna big headed. Very, very big-headed. It's just probably 1 or 2, but they still become very, very humble. Chokoma is very humble. That was good. You never stick to that. No, it's all matter the artistic. The artist di pona di tswana le batho ba manufacturer di koloi. Ba ya le di demand. Wa bona gore gompieno re batla dikoloi tsa motlakase ba ya go motlakase no V ha tswana re nke ba ka ntse ya
o bana le bojuke ba boleletse gore le create le genre, keep it up. You miss it, you are gone. V ona tsa gore he's a perfect and most decorated celebrity, which he wasn't. He's not. He's far from being. I'm an honest person. I recognize greatness. I see greatness. There is none in V. It's just that le go sena di celebrity mo Botswana. That is why I feel V is a big celebrity. No, guys, you don't understand. He's not good. Le music ya gagwe. Ha o retsa music ya gagwe. O na le dipina tsa go o e ba duplicate le dipina tse dingwe a change le di lyrics a dirile Setswana. Ha ke le bolele maka, I can prove that to you. Se ke se claima. Wa bona. He's no authentic on Waban. Facts. Create something. O si utlwa loko wena hela. Ke artist mo Botswana yo kareng. Irumu libila more. This is an artist. Hane se ka substance abuse. Batong re na le di superstar mo Botswana. Mo Botswana re na le di superstar. Hane se ka substance. Re na le di superstar mo Botswana. I've watched the American celebrities, even those who are said to be crazy. I've watched the South African celebrities, Nigerian celebrities. Ke feel gore ATI is a superstar. World level. Worldwide level. He's a superstar. Ke Michael Jackson. Yeah. Yeah. Le ale ka ganetsana le nna. No, yo ke I dumala agree with you. Thata ke dumala le. We can't even agree. Thata. Maloba ka one cheeky show ya ga OZF Teddy. Ha tsena mo stage. O tsena ba dira tlhogela ba nohelana for 5 minutes. How bua la haile sepe la haile gope 5 minutes a emegela ntselana opposite. The crowd ke hype back. O banene o tloditswe o ratilwe ke batho go shotela gore na ithatebe a make everything in place. He's a permanent residence. That's a fucking Mo prime, superstar. Mo That's prime a fucking leveling. superstar. Ha o bona khona go tsena o bo sa bui sepe go sena sepe se sellang o bo ema o bo post crowd e be e lela banyana ba lela ba ipeka wa ka nyore Stanley Sticks a ka tsena ba ema go monga tsa ka maboteng. Why is he getting straight? No ne ke ha example he EG kulle Ke a luka ya ka le bua ka di artist jalo nkare ATI and may the Ramaball soul rest in peace. Len he was good. Yeah. We lost the talent, but luckily displacement reaction ya chemistry ya bereka ke bona roka fela lene ke o itla yo. Yeah. Le tiole gat kena man Jack Klass one time. They are doing great. They are doing great. If ke go tsana ganong if you are given a chance khote bring one o switch khote busa one what is o tsa o re tlogetse mo botshelo o bo tsa o tshela It's so unfortunate that death is something that I don't wish on anyone. And there are no buts. But if there's an artist that I could return from the graves, what was BW, yeah. Nka bitsa Mapetle bekere a busediwe ko morago ha santsa a dira dipina tsele tsa go tsela ebe go ta again attraction is Scafflia. He could do good. I could also return nagging a ke batlo fia choice one bits but ke rata batho ba le bantsi 3 I could also return Drama Boy. Drama Boy was good, very, and he was very young as when he left us.
nna ke tikere batho kere when I die young, let's carry a life cut short, let a life well spent, because basically I enjoyed life. I saw Right. all sides of life, but ene ke feel gore he had just seen the beauty of life. Na tshwanetse to fia nako. I could even give him 7 of my years of life for bogolo a boe. ya re ke mo ka mo tswana ka re nga retire o tshelang gona as so but that's tlogele music Apart from V, because I know. no guys, no vile ga santetse wa bona la gore ya go e tsaile kana o itse gona nong hanka emela ela ka ko di gawana kwa levi hela batho ba mpana ba gwa Motaso we musu wa ro le rasta le o kile le lone ke ma ka rasta tse di chotang o tsile go tswa ga kolola ke basadi ba golo ba le ba o bona V ai ga ke itse gore why asa amogela. I wonder how he was able to let go of Munyanolo Kagiso. I wonder how he was able to let her go, but wasn't able to let go of his music career. There's nothing he achieved out of his music career, but at least out of his marriage there are 3 babies. Hey, he had to choose which one added value to my life, permanent value. When I'm on stage, ke sa bochokoma. Puso ya UDC patala di superstar tsa yone. Yo le nele modom kara ga. Bona video ya ga Masisi eng ra khwetsu kae. Ke ba le Masisi a tswelene ba ya aja charge. Right now what they are trying to do is try to sabotage the artists tse di shatse leng gore talent ta bone is something we've never seen before. Talent tsa bo litsile ta bo. Kana ne re sa nobody can say we were hopeful to get gold from Olympics. But even now, nobody knew that there would come a day elong gore gona le genre e tswa mo Botswana ile original ya bo Jule bo Choko. Facts. True. Ana Jule Choko ma ke ba lebile anang ke ba lebile sen se bona charisma le Shandesh. Yeah. Nobody thought Lokompo will make it, but yet is now. Nobody thought Chokoma with and Jumatere with those kind of sound. What the hell am I? But now, how the hell I also make a hell I BTL bits? Child. That's the only chance they get. But I saw video era Baxen le trash bite. It's the same sound. Have you seen it? No, he did say Baxen did say gore ki tumela Ju gore ebe ba khonne go ntetlalla ke le mrepa wa hip hop ona betsa di punchline tsele ki tumela hela gore at least ba khonne go accepta ba ntetlalla gore ke khone go venture in this kind of sound. And right ever since nako ile ya ga Baxen dropa hit ile ya le Chobol, he's been on that sound up until Osana le vocalist le bo Maphorisa. Thank you sir. Thank you sir. He's very good and ke homeboy. And le ha ile gore music ya go ka nna ka ke yang ke tlo nna ke le hamoro ga go ke le baxo ke mo support. Yeah, but it's good. That video that sound is very nice. Yeah, no. Hape Baxen I le gore ona le management wa gago is doing a very good job because that guy is very versatile, very good. He knows what he's doing. And kore le ha o kare o mo senya leina go te hey PR stunt mo gorile PR stunt, bad news is good news. Yeah. I don't think at this point also can a lady PR stand. Hey, do mo just tell for it's fine. But for now, he's good. Who win now? They longer na. You see, ki superstar. Hasa tla tlhoka sepe. Ke utlile mo podcasting me. Gote without ladies is nothing. I don't believe it. He's king. Facts. Yeah, big up, no. True. I'm pretty good to stand on a beating one. I can pay one year and a whole.
And then the venue I'm gonna for the event, Motaso, you think it's a good venue for you? Kematera Festival. Ke dumela gore ha ra tswa no centera mo ga borone hera le ba di kgaolo re ba utlwitse gore go dirwa yang wa bona I think it is good ke lebile gore ha na ka dira ko Royal Arena ke be ba re o duplicate what Chokoma was doing. le National Stadium ba thonya tura go ibuka That's 200,000. Ebile go bona na ba ka tswa ke ditse. No ba ka ke ba oketsa ba sa tlhabola mo go botlhale wa bona so I think it's good a ba go fie metse mengwe di chance but guys re remeletse thata mo south kwa itirela hela toropo ya muka itirela hela le tshwantse gore le emelele kwa lo dira event e botlhale I get the last week toropo muka zalami oh cholesterol 8,000 people in the stadium 8,000 o ka ra how do no ha so ra ke dumele ke gore ke I'm amazed by Cholesterol because he interviewed me ke ko FM Gibbs FM I didn't know gore ke na pulang event you that's DJ Cholesterol's event 10 years no that's beautiful very but before we close it down man I want us to touch on one last topic and kitse gore ya go draga because nkile ka rata go bolawa because of this issue go te ha ke buisi bangwe sentle ke issue ya ko UK last week no gona le khanyene trend la itaka no pele ga issue ya ko UK ke batla re bua sengwe ka batho ba ileng gore ba reckless bo Moeladilotlhoko ya ha ra tswa no re wetse re sa bua ka bone wa bona Moeladilotlhoko a re le mokolekele Motaso a re ke Stalin Kante ba le go ke o ska bra t-shirt 2.0 3.0 we tsore Moeladilotlhoko ntse yang what I can say and verify ke gore Moeladilotlhoko ga a botlhale ke dumb stupid and hopeless moron he's very stupid that guy ke ne ke approach Moeladilotlhoko I was his biggest fan a ke re ya no nna I'm not within so I can see all forces surrounding the situation ke ne ke mora ke re you know you can make this issue fashionable ya go batla batho dira di investigation conclude the investigation this issue ya go interview ya motho o tla re semamang re belela semamang kana ko le kgakala le mmelelo o leng gore o dirile tiro it's not working for Batswana it's not working for Batswana go batla nne creative inyana wa bona anne creative in a sense that o tla a conclude the investigation or ana le ba maruri botse that way so police ne ke se ka mo recognize sepodisi gona no ha se mo recognize because he's lawless dio tsa go di hela mo tseleng no he's lawless dio tsa go di hele mo tseleng ke na dirang gore di hele mo tseleng o batla drama o kila bona motho a nna ntsare we are watched by 18,000 people in as I get straight to the point Moeladilotlhoko ga botlhale I think this thing ya journalism ne tshwanetse gore go nne le molao o strict gore only people who can act as journalists should be qualified Moeladilotlhoko ga botlhale he doesn't have the expertise tabo journalism o papile he's too full of himself o forward unnecessarily ke ne ke mogakola kgakolo ene ke moefa ne ka mothusa gore a fie unit e go teng e dirilo ya batho ya go batla batho ba ba misa ne ke re ke go raya le ke go raya ke re kana na go tseding what he started in SaronaCityMall he was on the right track and ha go ntsalo ya ka o bua gore tshwantse re a simolla story a se tswane ha simolla investigation ya a e tswane ha gona ya tswetseng o na aketse bo thapelo matsheka kwa le boramo gape a re ba jile ngwana let's be realistic ha go tlotse ya matsheka nke seka ka mo fa allowance gore no maybe it could be right ke lebile gore ne ra approach di cop wa bona gore o tshwanetse 45 towards di cop but
ha re le ba ya Ramogapi o a choositswe le minister a se tsa tlhophile re tshwanetse gore nna sacrifice motho for what wa bona ha go supie botlale Moeladilotlhoko storm kana ke re batho ke go bofa tuku mo ga go ke go bofa boboko wa bona o bofile boboko again ga re boela go kganyeng ya Matsheka re tlhatlhoba intensively Matsheka na create a story Moeladilotlhoko wa rekiwa ona rekiwa ke Madam Kraga yo sa batlwing ga tojile batho because ba itse ba tswana ditlhaloganyo tsa bone di dinyenyana ba tswana they have naive minds you can easily manipulate them very so hela go motho jile motho ba batla ga gatileng teng le a go sena bosupi so Matsheka o nana o bona space se go teng se makhwakwa sa puso Matsheka na le khatlano le the expenditure ne dilo ya no mpuso ka nne le dwa ke teachera be go te a re montse re ka montsha yang ka jeje a ye turunku o bona gore na tswara to this day ha isa prosecuting drama hele unnecessary go mone go diragala go discredit le DIS go supila gore DIS CID ga credible because for you to arrest someone wa marileng in that dramatic situation o tshwanetse gore bona le sufficient appropriate evidence which they didn't have o bona go nna ntja ya puso gona go shapo ha go te sahela wa loma o kwena o unnecessarily true and I wonder why they don't have a question in mind ke sone se ke nna ke raba to ke have side hustle wa bona so that ga o laolwe hela ga o diritse force they don't have a stand ba wiki thata and Moeladilotlhoko ene don't worry you will see ke bone ka moso maabane ka moso ke mone maabane ke bone go ntse ja Moeladilotlhoko will keep on doing the drama ya idirang for fame his fame hungry obana ke tle ke re batho ke re sometimes when you have been somebody before you got on spotlight it's better than when you are nobody who became a somebody thanks to spotlight so you assume that for me to remain as somebody I have to stay shining and at times you will not have something to shine about that's when lies come on say Moeladilotlhoko a se etsa Moeladilotlhoko I don't think right now re ka mo fa credit ya re o batla batho it's no longer about finding the people it's all about being relevant being known award winning khati glitz what nonsense is that who owns that stupid people le category the best podcast nna ha ke sendela di classic viewers ke ntsha statement ke bua gore ke kopa gore le ska le itshenyetsa mathupula le re la re vote party dotse bone I think le bone ke tla ba bona ko accounting ya ka ya maranyana because I feel like ba batla go address ba tsenne mo kolong ke business ke tla ba tsena mo office ke ba attend I don't think ba ke go bona tlale mo Botswana e pekisa batho ya ba tsentsha monga di glisa wa o tsentswa ke tlale ring golf feeling so all over the place he doesn't know what he's doing o kono bona hela the way a dirang ka teng gore o bona have you seen category ngwe le ngwe le questionable ana category ngwe le ngwe questionable you are wondering is this people normal are they crazy what the fuck is this are they fucking okay and you only find out that they are fucking out of their mind. What nonsense is that? We've seen people, we see people doing better than almost everyone, and they are not part of those nonsense. But bona re tloga re ba fa credit ka go bua ka bone se batho ba sepe o bua nnete mileage wa masepe batho ba se batho ba sepe ba tshwanetse o tlogelwa anyway ke mafoko a ka bofelwang ka bua le Moeladilotlhoko ke gore it is only a stubborn fly no ke se ke advice tse ba bangwe ka tseleng ya it is only a reckless pecker that would peck a tree holding its nest le tlhaloganya gore ke ra yang ga le tlhaloganya tla ke khaliru ke le tlhalose la responsible ke mang ka diotse responsible ke mang ka diotse is coming responsible o tla ra ke re hetsa hela o bona ke thuthuntsha
Ane di botati. Mona yo mo ke o tsamaya ka gone le tlampola hela. E go hile classic podcaster. Ne ke re kare mafoko a ka bofelwang ka ma bolelang ke gore it is only a reckless packer that would pack a tree holding its nest. Sepodisi sa Botswana se na le serodumo. That is why ba tsere tau ba e beilele identity mo logong ya bona. You need to respect the police. You know, I have not experienced the peace ha ke santse ke nyatsa sepodisi sa Botswana ever since I learned gore sepodisi sa tlotlwa le special constable Sergeant Mamang o ba fa tlotla e tshwanang. Things have been running smoothly. Tlotla sepodisi sa Botswana o nnatefelwa ke botshelo. Moeladilotlhoko ga a tlotle sepodisi sa Botswana kana gore go thunyele role a ka tswa a shatswe ke gore na buile ka mama podisi a kana o bua ya lo ka maro. Ke ga ke mo pagolla ka ma tenda wise ke na kana wansa bana ka ska bisi pe kana ke itse dio tse dintsi ka ene dio tse dintsi gore o dira mo chatting mo na banyana ba jang eng dinam ke na le bosupi ga mo o bona ke phone sorry bosupi e ka tswa e ja 20,000 mara bosupi bo ka mo bo ja bo ma 100 and something masupi a ka mo so Supiology ha ke tla ke ha ke mo attenda hali ne ke tenno ke khanya mama podisi ne ke sala ke le mongolo gore he's out of order but because ha ke sitege it's fine ha tlo bua ka you can't. I couldn't allow that because spokesperson sa police is gore ke nyatsa sa police ha se gudi ya ka nna ha se na I don't care attitude ka nna ke phologolo ke tsena ke phamla ke re tusang Wena no. yes o kila ga thunya le role ke tswa ke ntse ya ka ke ntse kana I've seen hell with my bare eyes and I escaped unharmed so dionyana tsena di nthesepe ba gape psychologically extremely intelligent Very. batho ba nambang attacker bebe ba kanya gore se ka ba ukisa mbotlhoko se ka nkutisa botlhoko betso ke bone mo gatla noga khonyape anaconda I'm unharmed. The only person mo botselong ha re buane who has the meanings tsa go nkutlisa botlhoko ke mme ke tshela le. She's the only one because ga ise ko ke restrict around her ke re ke mo setela di boundary. I let her fully. She's the only one who has such powers. But the good thing is she's on my side. She's on my side. So resolve. She's the only person and her penetrable. There are people who try to come in through her. They always fail because really raga foundation early. Tare go UK, re tswa ma Africa. Tare go UK. Ratu re mo fa credit ya necessary. Kante ke ne le ntse ke bua ka ene le ba ka yalo. E se botsa. This other time you go panilene. No, kibile ka poso guys. This other time you go panilene ko nando si ke na le ma apostolo. Batho ma apostolo innocent. Ma apostolo innocent a ke ba tlonga ngalope Ma apostolo ke ma Mojadigo ma apostolo innocent ke a rialo dene di dirilwe ngwana so agwe ngwana go ten he ma apostolo we miss ngwana so agwe with rape the proceedings tse ba ma accuse ka tsone ga di baseless ha di justified motho ha rape lo tsonetse ra yo testiwa ke not true. Yeah. He hasn't been tested to this day. No blood testing. Ke gore ba ma apostolo la tswe ke di kare o seriti setona ya no ba ba tlo sentsha ya no ha ba ka ba go don't worry makwa e tlare if you run around you'll trip and fall. Relax. Hold your horses. Sustain, retain, detain. Wait. Kare UK. Retlo bela ko yona me ala ma apostolo ke bata bat are UK. What's up?
go sa potlare go fe 60 seconds o e tshotla ke go arabe ha ona le potso. No, it's fine because he was accused of so many things. He was accused of so many things of which he did none of those. Ma apostolo ha ka tja sokolo bana lefoko. Now gila bana kwa ma apostolo. No. Ke setse le ma apostolo. If at all there was anyone who could say yes and it had to be me. I've lived with him. I know him. It's correct. Mojadi go haka tja dira so go tong o se dirile. It's just that hela ya ka diba ba mo fufegetse ka re ntwa go ka re mention ya ga re that clip e le mo e kileng ya tshamka. I think it was on BTV kana ke YTV or something like that. Not sure. In an interview o ka re na bua gore ke ne ke rogana gona no ha ke rogana ke rogile mansala ke tsena mo podcast exactly no it was him a bua gore ke ha ke tsere ngwanyeno ba tsena ke sone se ke se buang gore you can be someone and then you change. Ma apostola ke kopana le ene ke morese ke re wa bona gore ke nyetse. Marriage is a financial decision. You save a lot of money and you save yourself from a lot of trouble by getting married. Find someone and me. He was in the process of getting married. Ha le sa dumele mo Setswaneng. Dumelang. Ma apostolo innocent. Story for another day. I'm going to reside here. I'll be back. Don't worry. I'll be back. I'll come back. So tsalam kana gona le kgang ra ya UK le gore khanye go tlalla go nnile le mathata ki buella batho the whole of Botswana. Dynasty dira di dagari tse di smart waitse go mo go monate ke sentse se guys dynasty dira di dagari tse di smart le tlo kwano le tlo enjoy dynasty you are paying the bills are mana the 2000 account. There's an issue dog in UK and we might take it lightly, but it's a very, very, very huge issue. It's currently going UK. Apparently he's from Moeladilotlhoko and this guy tumelo ga ke gore show ya ju hela e tla tlhatswa Moeladilotlhoko batho ba Moeladilotlhoko ba tsalo sesha o dirile ragati o tsentse Batswana ba le 200 a ba tsenya illegally with fake papers, fake documents gore be go theogela kae be go theogela ko UK. Bo mme ba le borre ba ga ba tsena kwa ba bereka gone ka ya ka tlhelentse go buya gote gape ba tlhakola bagodi ba bereka mo ba tshwara di piece job halele khantele khatwa botswa Motaso ba ta mo UK di pampiri tsa go di semmo a ke tsentso ya kere ke bomme kana bomme ba ntsala ha o tshwara pimpo mo wa re ga o batla go tsamaya lo wa rontshe hunyung kolla ba ba so gore ro berikile go nna ba ntse ba hunyung kollana up until khanyano nya go wela the mastermind behind this whole thing. And now o ka re go UK no sa tlhokang visa ha o le Motswana no tsama I can recognize ke UK so yaanong go mo gore ba mo long because ha go ntsana kante le UK yaanong hela ere no gore o le Motswana no tswa go Botswana yaanong ra go tlhokana le gore o bo dire visa wa bona gore ere bola isimolla gore bola haka but I think ha re le ba ya lo re tlhokomologa modi wa mathata ra le ba ka lona. The economy is bad. Most of those tse di diragalang is because Botswana o dirile phoso e tona ka go ikaega mo ditemane mo ha bagolo ba rona ba ikaega mo ditemane ke ba tshwantsanya le motho e ikaega mo salary gore salary thibe mabaka otlhago no more batho ba fayariwa ko ditirong
ditemana di sa tlo di rekiwa. The economy is bad and people want soft life. But banally an expensive taste. Mokono bana kana ke ora ali le banyana ba ba namba ya something. Ha ka bona ba gore ba jwa bo atla yang. Ba jwa ba atla batho ba. But Harba judge, we are not going to judge. We are looking at the issue you see. Don't be frightened over Namotari. Hey, Kimolontoni. No. Those people bagoa gona le baba kwana. That is why batho ba ba tlogetseng ba sa ba direle se. They are struggling. Lifestyle kwa itura gona le kwano. Ba tshela ka mazimba kwa tshela mo Botswana gone kwa. Ha ba bona mapodisi ka charge. That's what they do. So to be honest, ke feel ela gore batho re tshwanetse go ikamogela. Acceptance number 1. How we ikamogela gore wena o kono afford a strawberries o kono afford savannah tse pedi. No savannah tse pedi o tsama. Sharp. Ona o tlo go tshelelwa break fluid. No, don't do that. Relax. Where me o wa tshwara. I think Botswana ba ko UK ke ka ba advice la gore ba amogela gore ga bana bokgoni ba boele gae. Gate ga e go thebe phatso ba ska itlhoboga kana o ka re batho ba itlhobogile. If you sit down o ba analyze sentle ba goa batho ba le ba goa and they are suffering more than these people. It's just that because they are a sea away from us. Gare go no bona tshokolo tsa bone in depth. Me nna ke a ditse cause ke mmusi wa batho go llelwa monna go ka go na le dikeledi tsa batho ka mo matlhoko a batho a ka mo mathata a batho a ka mo do tsotletse I know all of them. Wena o ikele nyano na ha ke ko e se gore a ke a fode go nna ko ke gore hela ha o ka ke wa ko ha o bate wa ko. Now personally guys ke rata Cape Town. Ke tle ke re batho ke Cape Town feels like heaven. Kana mikana bone batho ba ileng gore nkile ka ba rogelwa mo Facebook o no ro wa ke mang o nnele nepe tsa bone le maina a bone 1111 ke tla ba attendance 111 ke na le nako e seng kana ka sepe. I have all time in the world ga ke bere ke ope ga ke la lo gore skare na Sunday a ke na mathata ke kwala fo be ke tsana mo Facebook be ke go addressa straight a ke na le mathata lwena man ska wa podcast daily wa podcast atla kwa no re interview re montse gore go tsana go nna ya ba ba so ngile ka ruwa tsala me ya ka ke bua gote Flazer ha bui sentle what o bua masepa what batho ba ko UK banyana ba kwana ba sokola ga ba sa rekiwi kwa Sandton ba rekiwa ko UK ke mana Nigeria bo go ta ke bui sentle o mongwe video ya tswa ya trenda ole o na dira Sunday ultimate batho you know so le wa go koropa lefoko ka menwana na koropa lefoko ka menwana go ntse go 350 pounds what man o mane ga 350 hey me mavrni do that kana ke wona go batla o tsela go feta ba bang go bana when you want superior things work for them. The easier way is expensive. They don't get it, but it's expensive. The easier way of getting things is very expensive. Yeah, no, true. If it doesn't affect you now, it will affect you later. When I was in a dark room, when I was in a dark room, I wasn't going there. I knew one day I would be great. And I wanted to embrace my greatness without fear. Or somebody would say, no, when I can get 200. They can't. This like they can't break freely because the right to go mirror to ante. The iPhone is right to go to ante. Ba sokola bato. Ba sokola. Nobody demi. Oma na all mo filling stationing. O sala tu dia mo lining. Sala demi o mara. O sala ka tibu. O sala ka tibu.
Ke the general. The general, Ke the general. Now, episode ya yone yaro. Is the one. Yeah, man, Yeah, no, we. Fuck it. Cheers, my brother. Cheers. But any last words before we sign out? Now, like before we are last week, so events that you are doing matter like that. Tota nna legally ne ke batla go rekisa podcast. I've been to podcasts. Okay. It's gore I'm talking out of excitement that I'm feeling here. I never saw the vibes that I'm getting. It's like all of you can sit here and gatswela pele. Ha go tshwanele ko tse dingwe tse leng gore there's one person who's the champion of everything. Your engagement, your participation, your involvement, le go fuela the vibes tse leng gore re tlhokana le gore di gatelle. It's fascinating. Instead of selling juice, so yone ke tla share ko Facebook. I have to celebrate you guys. Yeah. Big up. Thank you so much. Big up. Ke le celebrate. Ke santse ke tlo le celebrate thata. Tata tsalami. Le wena hela tsalami. If you need anything from us, help, however, videos, pictures, photo shoots, how sengwe hela. Ke a bona ebile di camera tsene ke quality. Camera ke bone ja 40,000. Hey, a ke ditlele gote. Hey, di podcast hey, tsama go e reka wena di camera o bule ya go podcast. You took your time. Ke gore ya ka ne ke bua, you took your time, looked at what was missing and facilitated us with wa bridge gap you. You did well. You did well. Thank you, man. Thank you so much. You did well. Ke tle sometimes you can be in a place that you don't belong. You prepare for where you belong. Hela jaaka go no ro yele tsala go ko dating ana le boyfriend dagwe kante ko ena tshwantseng go nna girlfriend. Wa bona. So ke fila gore ha ke boela ke sa tso pe ka le so le golo ke buaela se le nnete. Ha ke compare show ya rona le overview. Guys, ke sa we se pe ka over hell. This is the show. This is the place to be. This is the place to be. We still love them though. Those are our brothers. Yeah, no. How do I asa we got it there? You know, shout out to Overview, man. Shout out to Pudi Cash. Shout out to TK. Shout out to everybody who's making a podcast. We need to be together. We need to stick together. Let's unite. Entertainment. Le ba tlalosetse gore ba tsonetse go tlhaloganya gore go botlhokwa gore but the guests allowed guests to be themselves. I've been myself since ke tsena kwano. Ha ise ke kgaupedi, ha ise ko ke teo go to bua jana eng. I was allowed to be myself. I said my heart. I poured my heart. Everybody had a drink. Everybody's drunk. Why, it's it, man. It's about Flazer, the motherfucking DJ. Please, guys, we need those 10,000 subscribers. So go to YouTube, subscribe, share, comment. Man, you know, if you fucking build it, they will come. This is a classic. 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 This is a classic.